என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்போ? Preparing for government exams. Competitive exams. Competitive exams for TNPSCs, SSC. oh, all kinds of civil service examinations. What have you studied? Gloves, please. Engineering. Engineering. Can you close your eyes? Smile. Okay. Smile again. What all treatment was done for you so far? Tie and the muscles at the doctor. Because less is compared to this side. Correct. That's only. அது எங்க வச்சு பண்ணாங்க? தையல் வந்து இங்க. அது தெரியும், பட் எங்க வச்சு பண்ணாங்க? தாஞ்சூர். மெடிக்கல் காலேஜா? No, it's Divya hospital, right? Divya's hospital. Private hospital. ஆகலையா? ஸோ அதனால தான் இந்த பேண்ட்ஸ் இப்படி இருக்குது. அதனால தான் 9 இயர்ஸில் வச்ச பிறகு அந்த சைடு க்ரோத் எல்லாமே காலி ஆயிடுச்சு. சரி, இப்போது க்ளோஸ் பண்ணுங்கள். சரிங்க. ஓகே, சரி, ரைட். இப்போ வாட் இஸ் இட் தட் யூ வாண்ட் மீ டு டூ? Smile. Want me to correct only the smile? Smile, nose. Nose, அப்புறம் வேறு? Eyes. Okay. Whereas compared to this one. Correct. Order இருக்கு கொஞ்சம் பேர். ஓப்பன் பண்ணுங்க. க்ளோஸ் பண்ணுங்க. ஓப்பன் பண்ணுங்க. க்ளோஸ் பண்ணுங்க. ஓப்பன், க்ளோஸ். Okay, open. So we have a complex deformity here for this girl because you can see there has been done a muscle transfer when she was just 9 years old, and this muscle transfer basically has prevented the growth on literally this much part of her face. So we've got the nose to this side, the eye hasn't grown, the medial orbit is small, and also the chin. And this is a scan for her. So you can see the entire midline has shifted, and that has caused a complex deformity for this patient. So something we have to understand here is, as a child's growing, especially when she was young, around 9 years since this procedure was done, to correct the movements of the muscle is related to some growth issues. Now she's desirous of correcting the symmetry for the eye, nose, and also the smile. And this is a scan, so I'm going to be sorting that out in stages for her. And okay, look up, smile a little bit again. Okay, just to calm down. All right, fine. So first of all, we can do lot of improvement. நல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ண முடியும். நான் உங்களுக்கு ஒன்றுனா என்னென்ன பண்ண முடியும்னு சொல்லி தரேன், அப்புறம் நீங்கள் அதை டிசைட் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு வந்து நோஸ் அண்ட் ஐ ரெண்டும் சேர்த்து பண்ணலாம். ஐ வந்து சைஸை கொஞ்சம் பெருசாக்கணும், சுருங்கி இருக்குது. அண்ட் நோஸ் வந்து பெண்ட் இருக்குது, ப்ரொஜெக்ஷன் இல்லை, இதெல்லாம் அது பண்ண முடியும். ரெண்டாவது, உள்ளால் வந்து இந்த மசில்ஸ் ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது, அதை கொஞ்சம் ரிலீஸ் பண்ணணும். ஃபுல்லாக ரிலீஸ் பண்ண முடியாது. ஃபுல்லாக ரிலீஸ் பண்ணால் அப்புறம் அந்த சிமெட்ரி மாறிடும், அந்த மசில்ஸ் இழுக்காது. அது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது, அதை ரைட்டாக ரிலீஸ் பண்ணி விடணும். அதுக்கு ஏதாவது கிராஃப்டிங் ஏதாவது பண்ணணும். மூணாவது, இந்த ஜா வந்து கொஞ்சம் ஏசிமெட்ரிக்கலாக இருக்குது, அதுவும் நம்ம கரெக்ட் பண்ண முடியும் ஓரளவுக்கு. இந்த சைடில் கொஞ்சம் எக்ஸஸாக இருக்குது, இந்த சைடில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது, கொஞ்சம் பேலன்ஸாக பண்ணணும். ஒரே இடத்துல நம்ம அதை கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறது கூடுதல் போடணும், ஜாஸ்தி இருக்கிறது கம்மி பண்ணணும். அதுலேருந்து ஒரு ஷேவ் பண்ணி இதை திங்க வைக்க அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு பேலன்ஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஜாவை பொறுத்த வரைக்கும். அப்படின்னா அது சிமெட்ரிக்கல் ஆகும். இது வந்து நம்ம நான் சொன்ன மாதிரி நோஸ் பண்ணலாம், ஐ பண்ணலாம், அது பண்ணலாம். எல்லாம் ஒரே இதில் பண்ணுறது இட்ஸ் நாட் ரொம்ப டிஃபிகல்ட், டைம் ஆகும். ஐ திங்க் ஒரு 2 ஸ்டேஜ் நீங்கள் பிளான் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு எது இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஜா ஆர் ஐ ஆர் நோஸ் ஏதாவது ஒன்று பண்ணிக்கலாம். முடிச்சுட்டு ஒரு 4 months 6 months கழிச்சுட்டு நம்ம ரெண்டாவது பண்ணலாம். ஸோ அப்படி பிளான் பண்ணிங்கன்னா we can proceed. எல்லாத்துக்கும் ஒரு 3-4 hours ஆகும் மினிமம். கம்மியெல்லாம் சரியாக குயிக்காக சரியாகாது. மேஜர் சர்ஜரி தான்.
1 week 10 days ஸ்டே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நோஸ் ஐ பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா ரிப்பெல்லாம் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும். எங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா போன் தேவை அங்கே. இதுக்கும் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா செலவில் எடுப்பேன், இல்லை அடுத்த சைட்லேருந்து மேனேஜ் பண்ணுவேன். அது ஏதாவது ஒரு டெக்னிக்கில் அதுவும் நடக்கும். ரொம்ப இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்கன்னா கண்ணும் ஐயும் பண்ணுங்கள். நான் உங்கள் ஃபேஸ் பார்த்தா கண்ணும் நோஸும் அதுதான் ரொம்ப இதாக இருக்குது. இது அவ்வளோ விசிபிளாக தெரியல. தெரியுது, பட் சிவியரிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ நோஸ் ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கலாம். அதை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நோஸ் மட்டும் பண்ணலாம். ஐ அப்படியே இருக்க போகுது உங்களுக்கு. நோஸ் பண்ணிட்டு சிரிக்கும் போது அப்படி இழுத்து பாருங்கள். பட் அவங்க ஐ சின்னதாக இருக்குல்ல ரொம்ப, அதை நீங்கள் கொஞ்சம் பெருசாக கேட்டால் அது கூட கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. அப்படி ஃபஸ்ட்டு நோஸும் அந்த சிரிக்கும் போதும் இழுத்து பாருங்க. அந்த சிரிக்கும் போது அந்த வந்துச்சா அதை எப்படி பண்ணாங்கன்னா சிரிக்கிறது போகிறது பண்ணிக்கலாம், அது ப்ராப்ளம் இல்லை. உங்களுக்கு கண்ணா கொஞ்சம் பண்ணி தரேன். பட் ஐ நீங்கள் நோஸ் கூட கம்பைன் பண்ணணுன்னா இந்த பார்ட் ஐயும் நோஸும் எல்லாம் ரிலேட்டட். ஸோ வெறும் நோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா திருப்பி ஐ பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு மேஜர் ப்ரொசீஜர் தேவைப்படும். அண்ட் எப்படி சொல்கிறது, ஸோ அதனால இட்ஸ் பெட்டர் டு டூ போத் டுகெதர், ஐ அண்ட் நோஸ். அண்ட் ஐ வந்து நம்ம பண்ணாலுமே மற்ற ஐ மாதிரி சேம் சைஸ் வராது. ஆனால் இப்போ இருக்கிறதோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும் ரொம்ப. இது இட்ஸ் வெரி பேட் நவ், வெரி மச் டிஃப்ரெண்ட். ஹாஃப் த சைஸில் இருக்குது. ஸோ ஒரு ஆளுங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் யூ லுக் அட் தி ஐஸ், ரைட்? I look in your eyes, and now with the COVID you wear a mask, you look at the eyes. So I think that needs more, it's a little difficult operation, but you don't worry about that. I'll be able to correct it. ஒரு 90% 80%லாம் கரெக்ட் ஆகிடும். அதே பெரிய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்துடும் எங்களுக்கு. 10-20%லாம் பேசல, பெரிய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரும். How long it takes, doctor, to 7 days to 10 days, yeah. 4 weeks recovery. For nose and for jaw? Everything is this kind of period. Everything is major. Ella we can't do together, first of all, because I will take more than 4-5 hours. Eye and nose na we can finish in that time, or only jaw and smile na I can finish that in first time. It will be difficult to do jaw and nose in the same time. Rendu time I know. The period gap, how long it takes? 6 months, 5 months. We cannot hurry up and do this because these are major surgeries. Body has to recover, healing எல்லாம் நடக்கணும். As much as possible I can do all in one phase, but 5 hours ஓட ஜாஸ்தியெல்லாம் it's not a very practical thing. சிரிக்கும் போது அந்த இதெல்லாம் வராமல் பண்ணிடலாமா சார்? இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும். வராமல் அதான் கீழே எப்படி அதெல்லாம் ஃபினிஷிங் வந்து இம்ப்ரூவ் எல்லாமே உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும், ரொம்ப இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும். எனக்கு ஏதோ ஃபர்ஸ்ட் இது செய்யலாம்னு ஒரு சரி என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட்? அவளோட வாட் எவர் உங்களுக்கு வேணா அது பண்ணிக்கலாம். வாட் ஜாப் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணுமாடா? கண்ணு கூட பார்த்தா கண்ணு டிஃபரெண்ட் தெரியல. ஒன்றும் அவ்வளோக்கு தெரியல எனக்கு. அந்த சிரிக்கும் போது அந்த மூக்கு தாடை மட்டும் செய்யலாம்னு. பட் மூக்கும் தாடையும் சேர்த்து பண்ண முடியாதம்மா. மூக்கு கண்ணு தான் பண்ண முடியாது சேர்த்து. தாடைனா அகைன் டைம் ஆகும் 2 hours, 2.5 hours. இந்த சைடு பண்ணணும்னு சொன்னீங்களா தாடை? 2 சைடு அது டைம் ஆகும். நம்ம டைம் தான் இப்போ பார்க்கணும். இப்போ 2 hours ஒரு ப்ரொசீஜர் 2-3 hours ஆயிரும். இது ரிலேட்டட்னா ஒரு another 3-4 hours ஆகும். நீங்கள் தான் சொல்லணும் உங்களுக்கு எப்படி வேணும் அப்படி பண்ணி கொடுக்குறேன். Everything in one go. If time and money or any one thing is a problem, do eye and the nose first. That is because it's a civil service. So I don't know how much time you have. You can study, but this surgery, next day you can study anything you do. Yeah, you can study next day. What is it? Sometimes your eyes will, right eye you can't use. So maybe you have to put somebody has to read or something you can do. After a few weeks when you can open your eyes, you can start reading also. I think it will take 1 week. 1 week. That's it. 5 days, 1 week it will take before you can use your right eye.
rhinoplasty, jaw sculpting, also some soft tissue work inside to get some symmetry from the earlier work that the patient has had elsewhere. This is before we starting. So this is after we've done this genioplasty. We've also done some soft tissue work to release the fibrosis on the right side of the cheek and the lips. Asymmetric, the tip was too thick, and we've put that in the midline. We show you close up. That was before, and this is now. Okay. Steri strip. நம்ம இப்போ அது திருப்பி பண்ணணும்னா மினிமம் ஒரு 7-8 months வெயிட் பண்ணுவோம். அது தகவல் சரியாக நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்க, பார்த்துட்டு நம்ம அடுத்தது சொல்லுவாங்க. மற்றதுதான் நல்லா கீழே இருக்குது. இந்த பல்லு கிளிப்பு நீ கட்டணும், இந்த அலைன்மெண்ட் அது நீங்கள் போட்டுக்கலாம், அங்கேயே போட்டுருங்க. இந்த பக்கம் சரியாக போய் கிளிப் போட்டுருங்க. சீட்டிங் ஆக மாட்டேன் சொல்லுங்க. அது நீங்கள் கிளிப் போட்டுக்கலாம். அக்கடிங்க ஆமாம், அது நீங்கள் போட்டுருங்க, அங்கேயே போட்டுருங்க. கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும்.